Hello and welcome. I am Curtis Morrison. Здравствуйте, это Куртис Моррисон And this is Kristina Ghazaryan. and Kristina Ghazaryan. Okay. We are making this video today to take questions and see if we can answer them about DV litigation, not only for our diversity visa clients who we are still fighting for from DV 2020 and 2021, but also for DV 2022 selectees who are seeking the best information to make the best decisions. Сегодня мы хотим обсудить вопросы не только DV 2020 или DV 2022, которые мы уже 2 года стараемся получить эти визы, но и будем говорить о DV 2022. Right. So let me think here. We do have some news to share about a development that happened yesterday. У нас сегодня есть новости, которые мы хотим с вами поделиться, с новостями, и которые произошли вчера. As some of you DV 2022 selectees know, we have been fighting to try to get a hold of a cable, a communication from the visa office to the embassies that happened on November 16th, 2021. And we have got a hold of that cable through another lawsuit, the Tesfaye lawsuit. Окей, вчера мы последние несколько месяцев старались получить информацию, которая была отправлена Госдепартаментом в посольство, это называется cables, и которая была отправлена посольством 16 ноября 2021 года. И мы подали, но Госдепартамент отказывался нам выдавать эту информацию. Вчера мы подавали другой lawsuit case для того, чтобы получить эту информацию. И вчера, в конце-то концов, нам удалось получить эту информацию, которая была направлена в посольство Госдепартамента. Right. So I will go ahead and share this cable with you. Мы сейчас вам покажем на экране эту информацию, которую Госдеп отправил посольством. Yeah, it's called 21 State 115378. Это называется 21 State 1157. I cannot see it. It's 578. Okay. Well, it's okay. 115378. You did not. So it doesn't matter the number. Yeah. So this is the cable that the State Department said rescinded the prioritization scheme. Okay. Поэтому кейблу видно, что Госдепартамент отказался от приоритизации виз. The first thing I want to point out is the subject line of the cable to embassies does not say rescind of the prioritization scheme. It says recalibration, which is a slightly different word. И если вы посмотрите на subject line, то есть о чем был это письмо в посольство, это оно не говорится об технически они имеют в виду переименование вот этой приоритизации виз, но не полный отказ от этой приоритизации. Okay, and this is what I suspected was in this cable, and it is in this cable. This sentence right here is not what the law says. Окей, вот мы так и думали, предполагали, что по закону это не то, что отправили, это не соответствует закону, и это предложение показывает, что они отправили то, что не предполагает закон.
this cable gives consular chiefs, that's the director of the embassy's visa office, the discretion to determine the priority order of consular services process. That means they get to choose which visa categories to interview. And Congress never said for this to happen. Окей, вот этот кейбл, он дает право Head of Consular Department, то есть консулу, который является старшим по консульским вопросам в посольстве, принимать решения и давать приоритет визам, которые он хочет выдавать визы. То есть Конгресс никогда не давал эту привилегию консульским офицерам. То есть и вот поэтому кейблу они выдали консульским офицерам право принимать решение, какую визу выдавать и какую нет. Давать приоритет визам. And they say, with the caveats listed in para 6, which is paragraph 6, with the exceptions listed in paragraph 6. И в параграфе 6 они дали list of exceptions, то есть дали... So we go to paragraph 6, and we see... Okay. В параграфе 6 написано, в каких случаях консульский офицер не имеет права давать приоритет. То есть во всех остальных случаях они должны... It's the exceptions, correct? Right. So this is good, but they put it here just for litigation purposes. It says that it's their policy to use as many DVs available each year as possible. Они вот этот параграф по DV включили в этот кейбл для того, чтобы использовать его в litigation, то есть в кейсах. И они в этом параграфе говорится, что консульские офицеры имеют право должны выдавать как можно больше diversity DV visas из 55 тысяч, которые должны были выданы в течение года. I think we can all agree they're not doing a good job. Мы все можем согласиться, что они не выдают эти визы и не делают. It's not. The next thing is also interesting. Post should also prioritize cases raised by the visa office, e.g., cases related to litigation. В то же время они указывают, что консульский департамент должен приоритизировать визы, которые будут определены виза-офисом, то есть те, которые относятся к litigation, которые относятся к искам. Right. So, Gomez, if you could share in the comment section for those on Facebook and YouTube a link to that cable so they could see it, that would be great. We've uploaded it to our website. Мы постараемся эту информацию предоставить в YouTube и в Facebook, чтобы вы могли видеть этот кейбл. We believe this cable will be very beneficial and useful for our group lawsuit. Мы думаем, что эта информация будет очень полезна в наших исках. And we also think that it's interesting that the State Department is advising embassies that when cases are related to litigation, that they must be prioritized. Еще один момент, нас очень радует то, что Госдепартамент
специально указывает посольствам, что они должны давать приоритет тем кейсам, которые являются сторонами в исках. So that's the latest update on our efforts to get that cable. Вот это последняя информация, которую мы хотели с вами поделиться в этой информации. Это cable. Let's see if I can get an update on how many people have joined the group case. As of yesterday, it was 1,200. Куртис хочет поделиться с вами информацией о том, сколько уже участников в новом иске. По данным вчерашнего дня, это было 12. 1,200. Yeah, 1,200. 1200 человек присоединилось уже к нашему иску. The deadline is in 4 days. Да, и последний день для того, чтобы присоединиться к нашему иску, это апрель 30. 4 дня осталось всего. For those who are going to the website to try to register, let me show you something really fast. Get rid of that. Okay, so you go to the web page and it says Group DV 2022 lawsuit. It has a picture of this handsome guy, and you scroll down and register now. That's where you click to register. Если вы пойдете по этой ссылке DV 2022 на нашем веб-сайте, там есть фотография Куртис, и вы должны спуститься вниз и нажать на эту кнопку Register, регистрация. И если вы нажмете, can you just click it? Вы должны зарегистрировать вашу информацию, email, password и начать процесс регистрации. So the first time you register, you need to go over here. Если вы первый раз регистрируете, вы должны здесь регистрироваться и уже видите на экране. Right. If you do not complete your registration and you have to go get a donut and come back, then you come over here. Если вы не закончите регистрацию, вы можете потом вернуться на сайт и продолжить регистрацию. В этом случае вы должны зайти с другого сайта, с другой стороны. Okay. I see we got a lot of questions. So do you want me to choose them or do you want to? I don't see the questions, by the way. Oh, okay. They're over on the right. I'll choose the first couple. Okay. Well, this looks the Russian. Okay. There was like... It's on the screen. Kristina, it's one word. Do you see it? Which one? It's underneath me on the screen. Ага, это я приветствую. It says hello. I'm just saying hello. Hello. But I don't see who. Oh, we have a question. Okay, здравствуйте, я истец DV 22. He is plaintiff in DV 2021 in our good luck from Tashkent. He's asking when we're gonna get the invitation for interview. Okay, so as we've emailed, the good luck plaintiffs who have not been issued visas yet need to wait until after the appeal is settled. And so reasonably, you can the most reasonable expectation is early 2023. Мы должны подождать, пока будет решение в апелляционном суде, и после этого уже будет на основании решения, мы думаем, что они начнут выдавать визы в начале 2023 года. The reason for that is the hearing on the appeal is not until September.
потому что судебное разбирательство в апелляционном суде не будет раньше, чем с сентября 2022 года. Поэтому мы не думаем, что до конца года они начнут выдавать визы. Госдепартамент. And I want to point out to the DV 2022 selectees who are listening and watching what happened to 2020 and 2021 that we are fighting for the plaintiffs that have not been issued visas yet, but many of our plaintiffs were issued visas. Да, мы хотим сказать для тех, кто уже DV 2022, кто смотрит наши программы, что мы боремся для того, чтобы получить визы для тех, кто выиграл DV 2020 и 2021, но мы хотим сказать, что многие из наших истцов уже получили визы. In fact, from the cases Mohammed, Fong-Jong, Jacob, Ray, and Good Luck, 1,300 families are living in the U.S. that were our plaintiffs. Из всех наших кейсов, которые мы подавали, Mohammed, Fong-Jong, Kennedy, Jacob, Good Luck, 1300 семей, не человек, а семей кейсов уже в Америке находятся. One clarification, you said Kennedy instead of Ray. Very few Ray. I'm sorry, yeah. Yeah, very few Kennedy plaintiffs are living in the U.S. because that lawsuit was not filed until the very last minute in September 2020. Да, я сказала Кеннеди, но Кеннеди он был подан очень мало людей из Кеннеди. But we have plaintiffs from Kennedy who are in the US. Like, yes, but it's definitely. У нас есть некоторые истцы из Кеннеди, которые уже в Америке. Куртис просто хочет сказать, что в Кеннеди был подан в конце сентября, и это было очень мало времени было для того, чтобы им выдали визы. Right. So 1,300, you translated that, right? 1300 семей, кейсов уже в Америке. That's a lot of families. You will not see them in the forums. You will not see them in Telegram talking about immigration. They are at Disneyland. They are at Walmart. They are at Starbucks. They are living in the USA. They're not worried about immigration anymore. Да, вы не увидите их на форумах, вы не услышите их в Телеграме, потому что они уже живут в Америке, занимаются своими делами, едут в Walmart, в Disneyland и так далее. Okay, so this is the guy who was saying hi to us. He's asking, Tajikistan started issuing immigration visas since October, начиная DV 2023. DV 2023. Do you understand? I don't know. TV, yes. Let me. My guess is that he is asking when the embassy starts issuing visas. Да, если все посольства начинают выдавать иммиграционные визы по DV 20 по этому году с 1 октября этого года текущего. Если DV 2022, тогда с октября 2021 года визы начинались выдаваться посольствами по Did you say he was from Tashkent? Таджикистан. Which, DV 2023 будет выдаваться с октября 2022 года, потому что фискальный год на DV 2023 начинается с октября предыдущего года и заканчивается в октябре этого же года. I'm just explaining when they start and when they end, and right. That's not it's not a calendar year, it's a fiscal year that matters. Right. So did you say he was Tashkent? Tashkent is Uzbekistan, Tajikistan. Is that what he said, or it's a country? No, I didn't. What embassy was he at? Did he say? Well, it's okay. We can go on to the next one. Just a second. It's this one. I think it's Bishkek, correct?
Okay, I'm not sure I understood that question. I think just a second, Curtis. I think that Tajikistan is served by Almaty, so all of them they have to go to Almaty. They don't. Only the embassy in Almaty is issuing visas, immigrant visas for Tajikistan. Okay, right. So that's not a bad embassy to be at. They've issued 251 DV so far this year. So that's not bad. Almata выдала 250, how 250 something? 251, yes. 251 виз Almata выдала. Okay, go to another question. Okay. Do you Are see you choosing? I'll choose one, and then you can choose one. Okay, здравствуйте, есть ли шанс у DV 2020? She's asking Mirlan, is there a chance for DV 2020? Yes, if you were not issued a visa in 2020 and you were a 2020 selectee, that means that you are automatically a member of the Gomez class, and you may be eligible for a reserved visa in early 2023. Да, если мы думаем, что у вас есть шанс, потому что все, которые даже и не являются истцами, они все являются членами класса, класс-акшена, иска по Гомезу, и в этом случае у вас есть шанс получить одну из 9995 виз, которые были зарезервированы. I got one more. This is in English. DV 2020 question, and it applies to good luck also. Newborn babies will receive visas or not. Newborn babies will receive visas or not. You want to translate the question? Вопрос насчет DV 2020, если бы, и вопрос в том, что если дети были рождены после фискального года, они получат визы или нет? My initial response on this question was no, because they were not class members. И вначале мы отвечали, что нет, дети не могут получить визы, потому что они не являются членами класса по Гомезу. When I looked closer at the definition that Judge Mehta adopted for the class, I realized that there is some ambiguity. Потом, когда мы более подробно посмотрели класс, как Мехта решил обозначить всех членов класса Гомес, в этом случае у нас появились какие-то сомнения в том, как будут выдаваться, кто будет считаться member of the class, членом класса. Right. So basically what Judge Mehta did when he defined the class is he referred to DV selectees, and he didn't mention derivatives. He did not? He called them, instead of visa applicants, the class members are the selectees. He made a language, his choice of language creates some ambiguity that tells us that we don't know if babies will be issued visas or not. Фразировка того, кто является членом класса, она дает нам хотя бы возможность аргументировать, что дети являются членами класса, которые не были в исках и которые не были рождены после фискального года. DV 2020. В этом случае мы пока еще, so technically we don't know yet, correct? Right. So we have an argument there. Right, and so I'll show you all what I'm looking at. Мы думаем, что он сейчас показывает class definition по решению судьи Мехта. То есть мы точно не можем сейчас сказать, но у нас есть хотя бы аргумент, который мы можем использовать и включить детей, которые были рождены после, как членов класса.
Right. So the ambiguity is the class is saying individuals who have been selected, and technically the derivatives and of a selectee are not selected. So under this, the way he's written it is not completely clear, and I think that we will get a clarification in early 2023. Он здесь, если вы видите вот это класс definition, вот это, как он редактирует членов класса. В этом случае он написал, что все individuals, все люди, которые были selected по DV 2020, correct? И в этом случае у нас есть хотя бы, мы можем попросить его детально объяснить, кто же являются членами класса, потому что derivatives, то есть члены семьи, не являются selected. Они не выиграли green card, но они в любом случае являются class members, членами класса. В этом случае мы будем пробовать включить, мы попросим judge, судью Мехту обосновать его решение еще раз. Okay. Do you want to choose or you want me to? You choose it. I don't. I'm prioritizing languages that are not English because that's why we're here. If you're in English, you could always message me directly and I would answer your question. Okay. Anahit Okay, Anahit Makaryan, she's saying, just tell us, tell us what to expect because we already tired to hear, to just wait and nothing is going on in reality. Well, she's just complaining that they have to wait. I'm assuming that you're a DV 2020 selectee and a DV 2021 selectee, and okay. I want to disagree with you on nothing is going on in reality because your attorneys are working very hard to fight for you. Мы хотим сказать, что в любом случае невозможно сказать, ничего не происходит, потому что все адвокаты очень работают для того, чтобы хотя бы получить эти визы. Мы же продолжаем нашу работу. Мы недавно подали ответ в апелляционный суд. I'm just saying that we just recently filed a response to appeal. I was going to show it on the screen, and I decided we need to move on. You can share it. Мы 21 апреля подали response to appeal. Мы отправили ответ в апелляционный суд в ответ на allegations by the government, то есть Госдепартамент. Мы отправили ответ Госдепартаменту на его appeal. How many pages is it? Yeah. 5 days ago. 5 дней назад мы отправили. Actually, I don't see on the screen how many pages it is, but it's a lot. So, это огромная работа отправить вот этот ответ. So anyway, this was not easy. This was a lot of work. Okay. And so it's not like we forgot about you. We are still fighting for you. Okay. Это то, что он показывает, что мы отправили в ответ в апелляционный суд. So that's all. I just wanted to say that. Let's go to another question. Azam John Malibov. Здравствуйте, я по поводу DV. He is regarding DV 2021. Assuming that they will start issuing visas. His case was not DQ'd, and he was waiting for 10 months to be DQ'd. Is that going to affect his chances, whether he was DQ'd or not?
That is a great question. I'm grateful for this question because it'll give us an opportunity to talk about something. The State Department changed their policy for DV 2022 selectees where they don't even require them to submit documents. We do not know if that will apply to previous years that are reserved, but we think they will. And so this may not even be a factor. It may not even matter. Okay. В прошлом году they changed the policy this year, correct? For DV. Well, it's a pilot policy. They Current call it a pilot program for DV 2022, but I think that it's probably going to be permanent. staying, yeah. Госдепартамент поменял процесс вот это для KCC, потому что и они называют это временной программой, по которой они не собирают документы и просто собирают DS-260 и отправляют в посольство. До этого вы должны были подавать еще и документы, все документы, и они должны были проверить эти документы и call it DQ, complete и завершить процесс рассмотрения дела. Мы думаем, что эта временная программа так и останется, потому что KCC просто не смогла имплементировать вот эту всю программу, которая ей проверку документов. Это, I think that was fiasco. Я думаю, что это было просто фиаско по KCC. И мы пока мы думаем, что они в любом случае не знаем пока еще, будет ли эта временная программа распространяться на DV 2021 и 2022 и 2020, но на данном этапе они не проверяют документы. То есть этого процесса больше не существует. И мы можем это использовать в наших целях. Okay. Real quick, Sahir says that 2020 is now in the appeal court and the hearing is going to be on September 6th. He's right. It's in the appeal court and the hearing is going to be in September. I don't know that it will be September 6th. I don't know where you saw that. I don't think that we have the day that this appeal will be heard yet. Окей. Сахер говорит, что DV 2020 appeal, cases в апелляционном суде, и следующее судебное рассмотрение будет в сентябре, 6 сентября, но мы не знаем точно, откуда он взял эту дату. Это будет где-то в сентябре, но пока еще непонятно. We don't have a date, correct? Right. I don't think we have a date unless he sees it somewhere that I miss. Мы еще не знаем день, когда точно дату, когда будет рассмотрение кейса, но будет в сентябре. Я не знаю, откуда он взял сентябрь 6. Mohammed says, when does the prioritization for the litigation will take effect? Do you want to translate? Prioritization? What he's talking about is what I just showed in the cable. Oh, yeah, that's okay. Окей, вопрос, когда они начнут приоритизировать кейсы, которые были в исках. И этот вопрос на основании того, что сейчас Куртис показал в кейбле, в этом письме в посольство. That cable took effect November 16th, 2021. Этот кейбл был отправлен в ноябре 16 ноября прошлого года. And that explains why we generally have success with individual mandamus lawsuits. И это объясняет тот факт, что у нас индивидуальные кейсы, мы имеем большую вероятность получить визы, если мы подаем им индивидуальный мандамус. Иск. Индивидуальный иск. Here's a Russian question. Да, забыла написать, я из Армении, Анна Хитмакарян. Yeah. Anna, she forgot to mention that she's from Armenia, DV 2021. Oh. Здравствуйте, Barevtes. She's probably in our good luck plaintiffs на Романчарян. Good luck уже в Америке, если в good luck еще окончательное решение.
Oh, she's asking why, how's the some plaintiffs in Good Luck are in the U.S. because there is no final decision in Good Luck. Right. So on September 9th, 2021, Judge Mehta issued an order telling the State Department to issue visas. Да. Окей, мы сейчас объясним, почему уже некоторые истцы в Гудлаке уже в Америке. Потому что 9 сентября 2021 года Мехта вынес решение по Гудлаку и указал Госдепу выдавать визы как можно больше выдать виз, несмотря на travel ban, потому что мы аргументировали, что из-за travel ban DV 2021 не были выданы. Right. В это же время... It's very common for complex litigation to have more than one order. Да, несколько было решений судья Мехты, но конкретно по этому решению он указал Госдепу выдать возможное количество in good faith, correct? He was ordered to issue visas in good faith to DV 2021. To expeditiously process and adjudicate DV 2021 applications and derivative beneficiary applications by September 30th. То есть он указал Госдепу в экстренном порядке выдать визы по DV 2021 до 30 сентября. И некоторым людям удалось из истцов, то есть у Госдепа были листы с нашими именами, и они из этих исков, тем, которые уже были cases DQ'd, они просто оказались счастливчиками и получили визы до 30 сентября. Очень многие, by the way. We had a lot of cases issued by September 30th, correct? Versus last year. Majority. Not a lot, right. but... There were over 1,000 Good Luck plaintiffs, families, over 1,000 families in Good Luck that were issued visas. Most of those were in September, yes. Yes, многие из Good Luck были визы, более 1000 виз было получено в конце сентября после решения этого суда. Okay, so the way this played out last year is the judge waited until September 30th to decide whether or not to reserve visas past the end of the fiscal year. And the visas we're still fighting for are the ones that he reserved so that they would not expire. И 30 сентября уже 2021 года он выдал еще одно решение, по которому зарезервировал визы. А до этого он просто указал Госдепу выдать как можно быстрее все визы по DV 2021. Okay, that's a great question. Yeah, спасибо за вопрос. Okay, Sabina Vera Vaskina, yeah, she's from Russia. Участница, she is a Good Luck plaintiff. If she passed the border through Mexico, can she get a green card? This is very complicated question. Это, yeah. Can I answer? Like, I would like to answer that because this is like really right. Complicated questions. Yeah, she can just reach out one of the attorneys and get the deal. But say that there's many obstacles to that. Yeah. Окей. Мы не хотим сейчас, я не думаю, что это будет целесообразно сейчас ответить вопрос по вебинару. Если вы хотите получить ответ, вы можете связаться со мной напрямую, я вам отвечу на этот вопрос, потому что этот вопрос много имеет проблем. Right. Okay. Let's go. A big obstacle is we do not know if reserved visas from DV 2020 or Good Luck
will be available for adjustment of status. We just don't know that. Да, потому что мы пока еще не знаем, это продолжение на ответ на ваш вопрос, потому что мы пока еще не знаем, будут ли выдаваться эти визы в Америке, потому что ответчиком в этих исках является Госдепартамент. А Госдепартамент только отвечает за визы, которые поданы в посольствах. DV 2022 question. Окей, да, розовая альпака. Окей, до конца DV 2022, if there is a 5 months, it's not early to file the case. Is there going to be another case filed in September? So, do you want to answer? So, technically, it's not 5 months. If we have June, it's May, June, July, August, September. That's 5 months. Yeah. So she's saying it's too early or it's too late? It is too early because there is a 5 months till the end of the fiscal year. So lawsuits traditionally take a couple of years. Mm-hmm. What we do is file aggressive motion practice, like motion for preliminary injunction, so that we can speed the lawsuit up. Mm-hmm. Speeding it up, 5 months is fast. In federal courts, that is fast. That doesn't seem fast, but understand the judges are not just down there waiting for someone to bring a case in. They have thousands of cases already filed. Okay, so for us to get in there and get a hearing and get a decision before September, that's fast. Yeah, мы не считаем, что это рано. Мы сейчас в сентябре будет уже очень поздно подавать, потому что федеральные иски в основном длятся несколько лет. И у федеральной судьи они имеют тысячи already кейсов, которые уже поданы, и они рассматриваются. Для того, чтобы получить решение в течение 5 месяцев и вообще зайти в суд, мы подаем ходатайство о preliminary injunction, о предварительном решении. И мы просим судью рассматривать кейс в экстренном порядке, потому что если не будет этот кейс рассмотрен до 30 сентября, тогда теряется смысл подачи этого иска, потому что визы будут просто утеряны. Поэтому 5 месяцев – это очень мало. It's extremely right. And if we don't know that we will file another group case or not yet, we have not decided. Мы не знаем, что мы будем подавать еще один иск или нет, но пока еще мы не решили. Understand this: if you're waiting to do a case later, whether it's a group case or an individual case, the more likely the outcome would be visa reservation and not issuance before September 30th. Okay. You cut off that option by waiting. Если вы подождете, хотите подождать до сентября и потом подавать или мандамус, и групповой иск, или индивидуальный иск, в этом случае у вас шансы намного меньше получить эту визу. Скорее всего, вы получите резервацию одной из виз. То есть ближе к сентябрю у вас почти не будет шансов получить эти визы, чем подавать сейчас. Right. Did we answer all 3 of the questions, or was there 2? Okay. Okay, there is a question. Okay. Which one? Do you want to choose? Yeah, that's the one I was going to choose. Yeah. Uh-huh. Okay, Alex, he is Good Luck TV 2020 plaintiff. Я правильно, что 1300 семей получили, he already saying like 1300 families got their visas, поэтому шансы на резерв теперь выше. Or he's asking whether, I didn't get the question, he is saying like 1300 cases, like families already got visas in DV 2021, and he's thinking that therefore
the chances of getting reserved visas is higher. Technically, yes. I want to correct some math here. Yeah. Of the 1,300 families that we represented that are in the U.S., only 1,000 were DV 2021 good luck plaintiffs. Окей, so мы хотим просто вам сказать, что из 13 тысяч, из 1300 семей, только 1000 семей было по DV 2021. Все остальные были по другим категориям. Так что, да, это эти и резервация виз не относится к тем, которые уже получили визы. Резервация будет относиться только к тем, кто не получил эти визы. Естественно, из good luck все эти, кто уже получил визы, они вышли из good luck. Actually, we dismissed the cases in good luck that were already got their visas, correct? We filed. It's not correct. And it's not something that we want to do because it would be a lot of work that would just like bury the court. So, there are. Я думала, что мы, but we dismissed other plaintiffs, like in other cases, not in good luck. Yes, but. В основном, если я сейчас вам объясню, что я хотела сказать, в основном, когда наши истцы получают визы, мы просим суд dismiss their cases, то есть их снять с иска. You're not translating. I didn't talk about dismissing cases. Okay, no, I'm just saying, like, so 1,000 of those plaintiffs were from good luck, that 1,000 of those families, and then 300 were from Mohammed, Fongjiang, and Ray. Yeah. Okay. Curtis, I'm just trying to explain when usually we have filed the case and the cases, the plaintiffs getting their visas, we usually dismiss their names from the case, correct? Usually we do that. We have done that in many cases. We did not do that in good luck. Mm-hmm. And I didn't realize that was the question. You cannot dismiss claims as a matter of right in a lawsuit after the government has filed their answer or a motion for summary judgment. Okay. So dismissing your claims in a lawsuit, whether or not you can do that without the judges and the government's permission is contingent upon what is happening in that lawsuit, where you are procedurally. Okay, I'm sorry, like it's too complicated. Like, okay, я не буду распространяться на этом. So the question is, according to this, whatever I understand from this, so they hit the good luck plaintiffs, they have higher chances getting visas. Right. That's because the real some question. of them they already got visas, correct? Right. So that's the real question, and I'm glad that they asked this question because I want to clarify there are two reasons why odds are not as bad as they think. Да, сейчас перейдем. Вопрос в том, что если 1000 человек из Good Luck уже получили визы, да, у вас больше шансов, потому что вы уже будете претендовать на все резервированные визы остальные истцы. Good luck. Окей, и сейчас Куртис объяснит, почему. The first reason, as this person noticed, 1,000 of the families were issued visas. So instead of 11,000 families that are waiting for visas, you only have 10,000 families waiting for visas. Okay, so, да, в первую очередь это то, что 1000 семей уже получили визы. В этом случае уже вы не 11 тысяч семей в кейсе, а 10 тысяч. The second big factor is many of the good luck plaintiffs will be eligible for the visas in the Ray case. И второй фактор в том, что многие из Good Luck могут получить визы, которые были зарезервированы решением суда в Рее. Yeah. And the third thing to consider is we have asked Judge Mehta to increase the number of visas reserved in Good Luck, and we have made compelling arguments, and we are optimistic that he will consider them. И в третьем мы попросили Judge Mehta, чтобы он
увеличил число зарезервированных виз, и мы аргументировали, у нас серьезные аргументы в этом плане, и мы оптимистичны насчет этого, что судья может согласиться с нами и зарезервировать большее количество виз. Okay. She's in good luck, and there is a reservation of 6,945 visas. But there are like more than 20,000 plaintiffs. So how they gonna prioritize? How the prioritization will take place? Right. So two things here. First of all, we don't know because we don't do that. The Secretary of State will do that. В первую очередь мы не знаем, потому что мы не будем приоритизировать. Госдепартамент будет решать этот вопрос. Our guess is it would be like any other normal DV year where it's sort of random and sort of also case number and DS-260 submission date and embassy conditions. All of these things are factors. Окей. И мы просто предполагаем, что приоритизация будет, как и в любом году, на основании case number, на основании кейса и того, что когда вы подавали DS-260, и еще по состоянию посольства, которое обслуживает вас. То есть это несколько факторов, которые будут влиять на приоритизацию кейса. We know that they won't all come from the same country because there's a 7% cap in the law that says that DVs, one country can't make up more than 7%. Да, и по закону не может быть, не будет из одной страны, они не могут выдать из одной страны больше, чем 7%. И по закону, то есть это не будет из одной страны выдача всех виз в одной стране. Потому что по закону это невозможно. Okay. Okay. Okay, let's choose. Hello, she's from Good Luck, from Russia. Her case is DQ'd, but the case was not transferred to Moscow, and she never got her interview. She is currently in Georgia, in country Georgia. Can we transfer a case in Georgia? Because she's a resident of Georgia now. Great question. And we cannot transfer any case until processing resumes, and that will not be until early 2023. Окей, мы не можем перевести кейс, потому что пока решения суда окончательного нету, и будет это, теоретически это будет возможно, когда будет решение суда. Okay, let's do another. Good evening. She is DV 2021, case number over 30,000. Do they have a chance? And when approximately? The question is, she didn't mention if she is a good luck plaintiff. Right. So let's skip the question because we can't answer it without knowing that. Мы не можем ответить на ваш вопрос, потому что если не являетесь вы истцом в good luck, тогда мы не можем ответить на ваш вопрос. We also have to know the embassy she's waiting on to know whether or not she's eligible for aid. И если вы из одной из посольств, по которым зарезервированы визы по краю, тогда вы можете также получить эту визу, так что мы не можем ответить на ваш вопрос. Okay, so the question is, какое количество... the question is how many numbers of DV visas were issued for DV 2021? Do we know 20? I think we had the number. I have a guess in my head, but I don't want to say it because I'm not right, and this is being recorded. So if somebody that works for me finds that number and puts it in chat, we'll
we'll share it, but I'm not sure right now. We'll Мы, share it if we find it. мы точно не знаем, это мы можем сейчас попросить наших работников, чтобы они нашли эту и поделились с нами этой информацией. Точно мы не можем сказать. It was not anywhere near 55,000. Да, это точно не близко к 55 тысячам, которые должны быть выданы в течение года. Actually, I might have something. If you want to choose another question. Okay. Okay, there is a question from Alisher Rahmatov. Let me click. I cannot choose it, Curtis. Please. Okay. Anyway, there is he's the main applicant, but she wants to. Actually, it's her. She wants to pay by husband's credit card. So yes, of course, да, вы можете оплатить услуги любой картой. Не имеет значения, просто вы должны указать владельца этой карты. Кто оплачивает, не имеет значения. So that was my answer. Don't worry about it. Okay, let's move to another one. Let me see here. The question is if they join the lawsuit, are they going to have a priority? Oh, great question. This is at the DV 2022. Yeah. Yeah. Thank you for this question. It's a great question. За этот вопрос, очень хороший вопрос. This is a lot. It involves a lot of discretion by a lot of people other than me and Kristina. Окей, в любом случае это будет не зависеть от меня или от Кортиса. В этом случае уже будут рассматривать дела, много факторов будет. For example, that cable that I just showed at the beginning of this shows that the State Department has discretion to issue visas to plaintiffs in litigation. Actually, they're instructed to prioritize them. That's what the cable does. So you could get visas by participating in litigation even before a judge orders it. That's a possibility. Окей, мы только что вам показали вот этот кейбл, который был направлен в посольство. И на основании этого кейбла Госдепартамент имеет право указывать посольствам выдавать визы, которые являются истцами в исках. И в этом случае, да, они разрешают приоритизировать визы. Мы думаем, что да, это возможно, и возможно, что они просто будут выдавать визы тем, кто в исках в первую очередь. We have filed lawsuits where the plaintiffs were prioritized. Да, и в наших исках, в других исках все истцы все визы были приоритизированы. Mohammed, Thongjon, good luck. Mohammed, Thongjon, good luck. Ray. No. Ray. No. 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 Okay, Young. We have filed lawsuits where the plaintiffs were not prioritized. In Ray, in Ray, they got the visas, all of them mostly. I was getting to that. I need a translator. I'm sorry. I'm sorry. Okay. Okay, I'm getting to that. So in Ray, the judge did not prioritize the named plaintiffs. However, the State Department prioritized the named plaintiffs, and all but 12 were issued visas. I think we started out over 70, and all but 12 were issued visas before September 30th. Okay. Я извиняюсь, мы друг друга не понимаем, он нервничает, он хочет хоть... Окей. В Рее у нас были кейсы, в которых суд по решению суда визы истцам не были приоритизированы. То есть судья не выдавал этого решения, но Госдепартамент выдал теоретически всем визы. В этом случае в Рае
90% визов были выданы. Right. There's one other case that's similar situation. In the Kennedy case, which was filed in the middle of September 2020, the government, the judge did not prioritize Kennedy plaintiffs. They did not get a prioritization from the judge. However, the reason that we were able to win and Gomez got their class certified was because of the Kennedy case. Had the Kennedy case not been filed and had we not went before Judge Mehta and said, look at all these plaintiffs. You cannot ignore them. You cannot leave them on the boat. You cannot ignore them. I don't think we would have won. The Gomez case would have won. The class was not even proposed until after we filed Kennedy. So I think the Kennedy plaintiffs were not prioritized. However, no DV 2020s would have got reserved had we not filed the Kennedy case. The arguments for reservation came from the Kennedy case. Correct. You are correct. Okay, so когда мы подали Кеннеди, приоритет не был дан истцам в Кеннеди. Но из-за того, что мы подали Кеннеди lawsuit в середине сентября 2020 года, судья не мог оставить без внимания вот этих всех истцов, которые были в Кеннеди, и поэтому мы получили положительное решение в конце по Гудлаку, по Гомезу, потому что в конце уже вопрос о классах, по сертификации класса даже не стоял, когда мы подавали Кеннеди, и он этот вопрос решился положительно уже после того, как мы подали Кеннеди. То есть мы думаем, что из-за того, что мы подали Кеннеди, класс was certified, класс был сертифицирован, и все остальные получили резервацию визы. Right. And sometimes people say, well, I wasn't there. How do I know? We have all these filings on our website. If you go to our website, morrisonurena.com, you can investigate this yourself. Если вы зайдете на наш веб-сайт, все эти кейсы у нас на нашем веб-сайте, вы можете сами просмотреть их. Все кейсы, которые были поданы, и You can go to по DV 2020, по DV 21, 22, вы можете все просмотреть. И все файлинги на этих кейсах у нас на веб-сайте, вы можете сейчас увидеть их. Okay. Yeah, so you can go on our website and explore, and these are all the filings. Yeah. We didn't keep them a secret, okay? Все наши кейсы, они на нашем сайте. Вы можете просто посмотреть. Well, it looks like we've gone over an hour. Do you want to get one more question in? One more question. Yeah. Okay. Мирлан Женя Жавнова. Okay. Видео 2021 there is okay, he's asking that according to us, there will be a final decision in September on Good Luck case. And the question is this going to be a final decision, or can the State Department appeal another decision? And it will take another 2 years. Because Right. he's saying it's very hard to live in without knowing how long it will take. Yeah. I see someone ask that question in English too. Technically, the Judge Mehta needs to issue order on summary judgment in Good Luck. So we need 2 orders for Good Luck. We need the order on the appeal, and we need Judge Mehta's order on summary judgment. Okay. Нам нужно 2 решения. Нам нужно решение по апелляционному суду и решение по окончательному суммарному решению в Гудлаке от Judge Mehta. В этом случае, okay, go ahead. However, I don't know what
We don't know what Judge Mehta's order will be, but I don't know what will be left that the government could appeal that is not decided in the appeal before the circuit court now. There are 7 questions before the circuit court right now. For the judge to, for him to make an order that could be appealed, he would have to create a new question that was not answered in the current appeal, and I don't think that is likely. Окей. В апелляционном суде Госдеп указал 6 вопросов, по которым они не согласны с судьей Мехтой. И в этом случае мы не думаем, что еще у них будут какие-то вопросы, по которым они будут оспаривать еще раз в апелляционном суде решение Judge Mehti. Мы не предполагаем этого, потому что это будет зависеть от того, насколько апелляционный суд ответит на эти вопросы, решит вопросы по этим 6 пунктам, которые Госдеп определил. Thank you for that. So let's make that comment disappear. And the last thing I want to say is if you are interested in participating in our group lawsuit, do not wait 4 days because it's difficult to transfer funds if you need to do that. That's not something that can be done in a minute, right? So I encourage you to start that process, register today, get the instructions for how to transfer or pay, and so you have time to get that done. We are filing this lawsuit on May 16th, okay? A lot of people say, well, can you wait to give me more time? And it's like, no, this is when the train leaves. Waiting would not be fair to the people that are already on the train who got on early. Окей, мы просим вас, если вы хотите зарегистрироваться, сделать это заранее, потому что в конце будет очень сложно. Если что-нибудь нужно будет поменять, мы не сможем какие-то исправления делать. И поэтому, если возможно, присоединяйтесь к нашему иску заранее. И мы думаем, что у вас будет больше шансов получить эти визы, если вы присоединитесь к нашему иску. Right. Did you have anything to add today, Kristina? I think they have. I just told them that they have better chances and they will get if they join the lawsuit. It's my honest opinion, and that our experience shows that. Right. I tell you what, maybe a frequent question I get from Russian selectees are, is it even possible to make payments? And you have an answer for that, right? Yes. Да, в основном Куртис говорит, очень много вопросов задают насчет, как перевести деньги из России. У нас есть инструкция, как перевести, потому что некоторые банки, которые не являются под санкциями в России, вы можете переводить деньги. Это один из банков, это Тинькофф банк, который еще не под санкциями, который не является, вы можете перевести деньги. И австрийский банк, я забыла имя, мы можем вам в чате написать. И в этом случае вы можете, для того, чтобы перевести деньги, вам нужен инвойс. Как только вы зарегистрируетесь, вы можете отправить имейл на finance@morrisonurena.com, и мы вам отправим инвойс. По этому инвойсу вы уже можете пойти в банк и перевести деньги. Детальная инструкция по переводу денег из России в Америку у нас на веб-сайте. И вы можете посмотреть. Если будут вопросы, вы можете обратиться или к Гульнас, или ко мне, и мы вам поможем с регистрацией и с оплатой. Okay. До свидания. До свидания. До свидания.